All right, thank you. Now the fun begins. We have now a panel on transitional justice in Israel-Palestine, return as an act of justice. We have four distinguished panelists. The first person who will be speaking is Dr. Munir Nuseibah. He's a human rights lawyer and academic based in Al-Quds University in Jerusalem. In 2006, he co-founded and headed the Al-Quds Human Rights Clinic at Al-Quds University, the first accredited Arab clinical legal education program in Palestine. And he is teaching their human rights advocacy mechanisms under occupation for law students through theory and practice. He completed his PhD degree at the University of Westminster in London, UK, just this summer, so we congratulate him. His thesis is entitled Forcible Displacement in the Palestinian-Israeli Conflict, International Law and Transitional Justice. We have also with us Professor Dan Rabinowitz, who is teaching in the Department of Sociology and Anthropology at Tel-Aviv University. He specializes in ethnicity, nationalism, Middle East studies, and the nexus between society and the environment. The professor was a visiting professor at Princeton, New York University, and the University of Toronto. He has published numerous books, including Overlooking Nazareth, The Ethnography of Exclusion in Galilee, The Stand Tall Generation, Coffins on Our Shoulders, Mixed Towns, Trapped Minorities, Here It Comes, How Do We Survive Climate Change, and Driving Forces, all very intriguing titles. He is published in leading social science journals, including American Ethnologist, Critical Inquiry, International Journal of Middle East Studies, Journal of Anthropological Research, Annual Review of Anthropology and the Environmental Justice, and more. He is a regular op-ed contributor to Haaretz and appears frequently on Israeli TV and radio. We have also Yoav Kapshuk, who is a PhD student in the political science department at Tel Aviv University. He also teaches as an adjunct lecturer at Shapir College. He is a researcher of the Israeli-Palestinian conflict and focusing on transformation processes in ethnic and national conflicts. He is the editor of a volume called The Public Sphere 6, One State Solution Between the Jordan River and the Mediterranean, Fiction or Reality, that was in Hebrew. And the other panelist is Marijana Toma, who is the Deputy Executive Director of the Humanitarian Law Center in Belgrade. She is in this center coordinating the program, a program on education regarding transitional justice and reconciliation strategies. She was the coordinator of the task force group that was responsible for drafting the mandate for the regional commission that established the facts on war crimes and other serious violations of human rights committed on the territory of the former Yugoslavia. And she also has a broad comparative expertise on transitional justice, having worked with the International Center for Transitional Justice in Cape Town, South Africa, and also is engaged in research on Guatemala and, of course, Serbia. So welcome to all the panelists. Dr. Munir, please. Thank you. Well, one point for the panelists. We've reserved 20 minutes. I would hope that you look at that as a maximum and try to minimize comments so we can have question and answer. At minimum, we now have reserved 15 minutes for questions and answers, but hopefully we can have more time. Thank you. Thank you. Thanks. Thank you, Leila. Assalamu alaikum, shalom lachem. I'm going to speak in English, so for those who need translation. I have recently, as Leila mentioned, graduated Westminster University with a thesis that actually looks at transitional justice and forced displacement. The reason why I did this thesis was because
I saw a handful of articles, a starting literature that was discussing transitional justice, and mainly on the issue of the Palestine refugees, and asking and mainly looking at truth commissions. The main purpose of this literature was to argue that truth commissions would be a suitable measure to redress the refugees of 1948. Questions came up into my mind about, is transitional justice about truth commissions, or is it actually a wider concept? And that's why I did this study. The first thing I thought about was, why do we always talk about the refugees of 1948 only? And is this the right context to think about when we want to redress the refugees? Obviously, as you all might know, or many of you, especially those like maybe Jeff Halper and many others who are activists in the field, you would recognize that forced displacement is continuous. It did not only start and end in 1948. During my study, I identified 6 methods that Israel uses to systematically displace Palestinians on a daily basis. One of them was war, right? The wars of 1948 and 1967. We all know that 80% of the Arab populations of what became Israel in the 1948 war were displaced in the during the war, forcibly. And 1/3 of the population of the 1967 occupied territory was also displaced during the 1967 war. But then the thing is that when you see the peace process and most of the discussions and even the literature, you will always realize that this is the main item that is talked about in relation to the peace process. But if you look at the facts on the ground, you will notice that there is also personal status engineering, what I called engineering, which includes residency revocations in the West Bank and Gaza, which happened around 250,000 people were revoked of their right to reside in the West Bank and Gaza, excluding East Jerusalem. Residency revocations, which happens every day in Jerusalem. And we have almost, more than 14,000 people whose residencies were revoked and who are not entitled anymore to live in Jerusalem. And this whole thing about family unification and many other important ways for people that allows them to live in their homes are now problematic in the Israeli law. I'm not going to explain this a lot, but this is just the background. There is the issue of urban planning, which, as you can see in this picture in Al-Araqib, whole villages are being demolished because they are unrecognized. Urban planning in the state of Israel is very discriminatory. The state of Israel is planning cities and villages and towns and for the Jewish population, and at the same time it is not only ignoring the Palestinian population, but making sure that they stay in as small spaces as possible. Dispossession of property, and Leila has spoken a lot about this element. There are people who are deported on security justifications, and there are also unbearable circumstances that are built, for example, by the wall around a certain village that forces the majority of the population of the village to leave. So these are the 6 methods that I managed to identify, and maybe some of you will come now and say, no, there is actually a 7th or an 8th method, but these are the ones that I managed to identify during my study that are happening every day. Hence, I would argue that the policy of forced displacement is a very stable and strong policy that Israel uses, unfortunately. And especially when it comes to the right of return of the Palestinian refugees, and in the discussion about the refugees, we have always seen, at least for the past maybe 20 years, 2 approaches that are competing
when they speak about the peace process and the refugee problem. One of them is called the rights-based approach. That's a strong stream of literature that has been led by a number of scholars and a number of activists. And the main idea is the Palestinian refugees are entitled to return to their homes and are entitled to restitution of property and all of the other legal remedies because their displacement has been illegal. Therefore, the state of Israel has to accept their return, and that's it, period, right? This has been known as the rights-based approach. Of course, it is more detailed and more complex than that, but that's maybe if I try to summarize it, that's what it is. The other one is the realistic approach, and this is a Palestinian approach right now, and also partly Israeli, of people who maybe don't recognize the injustice that happened. They do say that what happened in 1948 and the displacement of 80% of the population and their dispossession has been illegal and illegitimate. However, the current peace process that is being led by the United States and Israel, and the current force competition and the imbalance of power between Israel and the Palestinians means that we have to accept the fact that the refugees are not going to return. These are the two main competing theories right now. So my thesis comes in the midst of this discussion, especially that there is this merging discussion about transitional justice. As I mentioned before, most of the transitional justice literature is all about truth commissions. There is one specific paper that might be interesting to quote here, and that was published by Yoav Peled and Nadim Rouhana, where they argue that transitional justice does not seek to achieve a balance between the violated rights and compensatory measures. The main point of the paper was that while Israel needs to recognize the Nakba, right? To recognize the Nakba and to accept that the Nakba is a mistake and to apologize for it. And not only the Nakba, that Israel needs to recognize the right of return, right? To recognize the right of return, but the actual implementation of the right of return is a different story. So there was Peled and Rouhana created a difference, and a theoretical difference between recognizing the right of return on the one hand and the implementation of the right of return. So my question was also, is this actually transitional justice? This has been the question. Does this really represent what transitional justice is about? Does this come from any theoretical or practical method that has been used somewhere in the world, or is it just a repeat of the realistic approach? And that was the main issue of my study. So what is transitional justice? Transitional justice is a number of measures that are mainly truth-seeking, accountability for crimes, reparations that were explained to us by Leila before, and legal and institutional reform. These are the four categories of measures that are usually used in the context of transitional justice. Ruti Titel explained that transitional justice is also a theoretical framework. It is a way to think during the times of transition. We are going from conflict to post-conflict. What we are aiming at is to redress the victims, right? So the main idea of transitional justice is actually giving the victims the feeling and the actual redress of their rights. When I had to study this, the concept of transitional justice, I had to think of certain methodological questions. First, the
the transitional justice as a conception of justice is based on international law, right? So when we think of transitional justice and the framework of transitional justice, it's not based on morals. It's not only based on friendship. It's not only based on love. These are of course important elements that we would like to achieve. However, international law is the basis of transitional justice, and this can be seen in several examples that maybe I will mention some of them. Secondly, transitional justice stresses the element of comprehensiveness. Comprehensiveness is a very important element in transitional justice. And by comprehensiveness, you normally hear that a state is expected to comprehensively, holistically, redress the victims of human rights violations, to give them all the remedies that they are entitled to. But another element that I also found is that there needs to be a holistic understanding of the problem in the first place. And that's why I did not only study the refugees issue of 1948, but the whole issue of forced displacement. In most of truth commissions that have been established in the world, and there have been until now more than 40 truth commissions, you will see that the mandate of truth commissions is always about not only what happened, but the context, why it happened, how did it happen, who did it, who was the victim. The big context is a very important element of understanding the problem, understanding the violation. Therefore, it's very important that you have a comprehensive understanding of the problem in order to be able to resolve it. But at the end of the day, what transitional justice is, who likes maqlube? All of us do, of course. This is a description that I used one time, and I like it. This maqlube is actually a picture from my home. It's my mom made it, but the others are from the internet. So the idea of transitional justice is that it is like cooking. You have a problem, you want to solve it, and you want to redress the victims. It is like cooking a meal. You need to add every element like a recipe. You cannot just come and give only truth commissions and think that this is going to solve it. I cannot only put rice in order to make maqlube, and I cannot only put vegetables in order to make maqlube. To make any dish, you have to put all of the ingredients, the necessary ingredients, and you have to put them in the right time and the right place. And this is what this is the relationship between transitional justice and international law. Transitional justice is actually the international law measures put in practice. And then let's look at, just very quickly lay out the different methods that have been used. The first one is truth commissions. The truth commissions have been used to redress victims of forced displacement in different places around the world. I would mention the examples of Liberia, East Timor, Sierra Leone, and others. But I think it is important to look at the forms of denial that Israel is using. If we want to establish truth commissions, what would these truth commissions need to address? The first one is that, as we know, Israel explicitly denies that it has violated international law in the first place, and that it has actually displaced the Palestinians intentionally. This is denial, but there are many other forms of denial. One of them is the secret laws. For example, when Israel started to displace the Palestinians in Jerusalem by revoking their residency, Israel never actually announced that this is a new law. It just, people were shocked by just having their residencies revoked. There are many other examples of this type of denial. There is another example, which is blaming the victim in the court. Because forced displacement is actually part of the legal system of Israel itself, then if somebody in the court tries to argue against his own displacement, the court will blame him for his displacement because, well, you infiltrated
well, someone, this is a case called Shaheen case. Somebody was just returning to his home, and the court found him an infiltrator, which is one of the laws that Israel used to displace people. And then the court told him, you infiltrated Israel and came to your home in Gaza, actually, in the Shaheen case. And therefore you are not entitled to return. So he was blamed for being deported while he actually just was returning to his home, right? And even the peace process has used, the current peace process that we know, the Oslo framework, has used many types, has many types of denial. For example, with the reissuance of lost ID cards. There was reference about the residency revocation policy in Israel, and it was called that people who lost their ID cards, as opposed to people whose residences were revoked and who were expelled, they were called people whose ID cards were lost, and that the return of them would be simply reissuing their ID cards. Even the language there's so much denial, not only in the Israeli language, but also in the peace process that the Palestinians are part of, right? So the whole peace process right now is full of this denial. And what's most important is that each one of us, people who work in different things that have to do either with the refugees or with home demolitions or with this or with that, we all know pieces of the facts, and we know the facts, and we tell the people about the facts. However, knowledge is not enough for transitional justice and for truth. There needs to be also acknowledgement. We want to see one day Israel saying, well, we have been displacing Palestinians because we want to make some demographic changes, right? And this has been wrong, right? This is what truth is, right? But there are many other. Truth is only one of the elements of transitional justice. The other one is prosecutions. As many may know, there have been normally in the world two approaches about prosecutions. There is restorative justice and retributive justice. Restorative is more about forgiveness and compensation, redressing the victims in many other ways that would not include the punishment of the perpetrator of the human rights violations. Retributive justice is more about punishment. Certainly, what I would say shortly, because I'm almost short of time, is that prosecutions is one of the elements, and forced displacement is both a war crime, if it is done in an occupied territory, and then a crime against humanity, if it is part of a wide spread policy, or if it is systematic, right? So by each one of the displacements that are taking place now and that have taken place in between 1948 and now, each one of them is a crime, right? And this means that prosecutions and individuals being prosecuted in a criminal court for this crime is a proper answer. And there has been many domestic and international courts and tribunals that took place to prosecute perpetrators of forced displacement. Among the domestic prosecutions were in Colombia and Estonia, and among the international ones would be the Nuremberg one and the one in Yugoslavia. Finally, I would say reparations. I will not talk about restitution and return, although I would just stress that return is certainly part of a transitional justice method. You can never imagine redressing a victim of a human rights violation without allowing the person to return and to implement his own, to get his own right. But I would say that the reparations will certainly need a legal reform and institutional reform. And this is maybe the most important point that I left to the end. The state of Israel has forced displacement as part of the state, as part of the system. It happens according to the law. I cannot imagine a transitional justice process that will take place in Israel and Palestine while forced displacement is still continuous, according to the law. If the law
is not going to change in a way that establishes equality between Jews and non-Jews, we cannot imagine a transitional justice process. So only apology or even other remedies that will happen while the law is still discriminatory would be meaningless. This has been proven in different places around the world. I don't have time to go through the experiences, but I would maybe very quickly say that in South Africa, when South Africa was starting to establish a transitional period, they had in their transitional constitution a principle called equality. Under the principle of equality, South Africa put restitution of property for those who were displaced and dispossessed by the South African discriminatory law. I would say that this is what we need here. We need the principle of equality to put us on the road of transitional justice in the first place. Thank you. The next speaker is Professor Dan Rabinowitz, please. Thank you, Leila. Shalom lekulam. Salam alaikum. Good day, everyone. I'll be speaking in Hebrew for those of you who need technology to follow. אני רוצה להתחיל ולברך את זוכרות על הכנס החשוב הזה וגם על הבחירה הסמלית לקיים אותו כאן באדמות שייח' מואניס, הכפר שהיה כאן ושגשג כאן עד 1948. אני חושב שזה ברור לכולנו שבלי התקדמות בשאלת הפליטים לא ניתן יהיה להגיע להסדר בין ישראלים לפלסטינים. ומסיבות שאין לי זמן לפרט כאן, היום בשני הצדדים, גם הישראלי וגם הפלסטיני, לא קיים דיון ציבורי אמיתי, נוקב ויצירתי בבעיית הפליטים. הפליטים והפוליטיזציה שהסוגיה שלהם עברה מאז 1948 נותרים כמובן על סדר היום הציבורי והפוליטי, על זה אין ויכוח. אבל העיסוק בהם ובגורלם נעשה באופן מאולץ, מן השפה לחוץ. המנהיגים משני הצדדים כשהם מגיעים לעסוק בנושא הזה עוסקים בו כמי שכפאם שד, והתרומה שלהם הרבה פעמים מתבטאת בהפרחה ריטואלית של סיסמאות מבוהלות, טהרניות, כביכול בשם הצדק המוחלט. הצדק המוחלט כפי שהוא נתפס בצד הפלסטיני, שתובע שיבה מיידית מלאה וגורפת, לפחות זכות לשיבה מיידית מלאה וגורפת, והצדק המוחלט כפי שהוא נתפס על ידי ישראלים, על פיו זכות השיבה לארץ נתונה רק ליהודים. לכן חשוב הכנס הזה וכנסים דומים, ולכן אני שמח לדבר בו בעברית. גרסאות קודמות של הפייפר שאני נותן כאן היום הופיעו בשנים האחרונות בכתבי עת באנגלית וכפרקים ערוכים בספרים שיצאו בחו"ל, וגם בכנסים בינלאומיים, אבל לבד ממאמר או שניים בעמוד הדעות של הארץ לפני כמעט עשור, כמעט ולא נקראו לי הזדמנויות להשמיע את הדברים האלה כחלק מהדיון הציבורי בישראל. בחלק הראשון של דבריי אני אדבר על צדק מעברי ותפקידו בקונטקסט הספציפי הזה, אני אעשה את זה בצורה הרבה יותר מקוצרת וממוקדת מאשר קודמי, ובחלק השני אני רוצה להציע עקרונות לנוסחה מעשית להשבת פליטים לגבולות הקו הירוק, ברוח הצדק המעברי, אבל תוך הליכה אל מעבר למרכיבים הסמליים והדמונסטרטיביים והדקלרטיביים שבדרך כלל קיימים בצדק מעברי. אני ביקשתי מהמארגנים להיות חלק מהפאנל שעוסק בצדק מעברי, כי בעיניי כל פתרון של שאלת הפליטים הפלסטינים יהיה חייב להישען, חלקית לפחות, על ההיגיון של צדק מעברי. תזכורת שלא כמו צדק אולטימטיבי, שבו השאיפה המוצהרת היא שכל האחראים לעוול יענשו, ושכל מי שניזוקו יזכו להשבת הזכויות שלהם ולפיצוי על הסבל שלהם, בניגוד לאלה, צדק מעברי מושתת על חליפין בעצם, על פשרה, על טרייד אוף. לא כל כך בין הצדדים לבין עצמם, הטרייד אוף הזה או הפשרה, אלא כמו בין הקורבנות לבין המציאות הקיימת והזמן שחלף.
במסגרת הפשרה הזאת, הקורבנות מוותרים על השבה מלאה של כל הזכויות והטובין שהיו להם ונלקחו מהם, והם גם מוותרים על מיצוי הדין הפלילי וכללי העונשין עם כל האחראים לסבל שלהם. גם במקרים שקודמי הזכיר שיש retributive justice והם אנשים מובאים לדין, זה לא כל האשמים. בנירנברג לקחו מקבץ, בערך 100, של פושעי מלחמה, וזה היה מהלך חשוב מאוד, אבל זה היה ויתור על הבאה לדין של אלפים, או אולי עשרות אלפים. במקום זאת, הקורבנות מסכימים למהלכים שהם תודעתיים בעיקרם. מנגנוני צדק מעברי, דוגמת ועדות אמת ופיוס, מאפשרות לקורבנות קודם כל לקבל הכרה פומבית ותומכת ומכבדת בטראומה שהם עברו, ויכולה לעזור להם אולי במשהו בהקלת המטען הרגשי שממשיך להעיב על חייהם. האחראים למעשים הנפשעים מצד שני עומדים לראשונה בחייהם אולי אל מול הקורבנות וזיכרונותיהם, שומעים את גרסתם של הקורבנות כדברי אמת, ומקבלים אולי בחלק מהמקרים הזדמנות לעשות כפרה לנפשם ולבקש את סליחת הקורבנות. תיקון אמיתי לטרגדיה של הפלסטינים יהיה חייב אם כך לשלב מרכיבים של צדק מוחלט וצדק מעברי. הוא לא יכול להתבסס רק על שאיפה לצדק מוחלט מכמה טעמים. ראשית, 65 השנים שעברו על ישראל ועל פלסטין ועל ישראלים ועל פלסטינים לא מאפשרים עוד השבה מלאה של החיים הפלסטינים שהתקיימו כאן לפני 1948. אנשים אחרים חיים וערים חדשות עומדות במקומות שמהם גורשו הפלסטינים, כמעט בלי חפיפה בין אלה שביצעו את הגירוש אז לבין התושבים שנמצאים היום. ולכן אפשרויות כמו פינוי ועקירה של יישובים ישראלים לצורך השבת מיליוני פלסטינים, או גרסאות אחרות של אדמה חרוכה, אינן מתקבלות על הדעת וממילא לא נמצאות על סדר היום. השבה מלאה של המציאות של טרום הנכבה איננה אפשרית גם, כי 2/3 מהפליטים המקוריים אינם עוד בחיים, בערך. ומשום שסקרים שנערכו בידי איפקרי ב-2001 ובידי שיקקי ב-2003 מעלים שרוב מכריע מן הנותרים, הפליטים המקוריים, לא מעוניינים בשיבה אל נקודות הציון הקודמות של חייהם, אם משמעותה היא לחיות תחת שלטון ישראלי או אפילו בכפיפה אחת עם ישראלים. הסקרים האלה, שני הסקרים האלה וגם סקרים אחרים שנעשו יותר מאוחר, מציעים אמנם שצאצאי הפליטים המקוריים הם הרבה פחות נחרצים בעניין הזה, אבל גם עבור הצאצאים ברור ששיבה לישראל של היום איננה שיבה לפלסטין של טרום 1948. שלישית, שיבה גורפת שתיתן בידי הפלסטינים צדק מוחלט היא לא אפשרית, כי רוב מכריע ומוצק מהישראלים אינו מוכן לעלות על הדעת קליטה של מספר גדול של פלסטינים בישראל. הוא רואה בכך את סוף הפרויקט הישראלי ואת סיומו של מה שאפשר לכנות הזמן הישראלי. לכן אני אומר שמי שממשיך להתעקש גם היום על צדק מוחלט לפליטי פלסטין עושה שקר בנפשו אם הוא סבור שהוא מקדם את עניינם. ההתעקשות מהסוג הזה יכולה לקדם אולי את מי שממשיכים להתפרנס ולעשות קריירות מהפגנה פומבית של מחויבות בלתי מתפשרת לעקרון השיבה המלאה. אבל בין עמדה כזאת לבין התגייסות אמיתית ומעשית לקידום הפליטים ולמשפחותיהם, ובעיקר אותם 1.2 מיליון פליטים שנמצאים במצוקה אקוטית בלבנון, סוריה ובמספר מחנות ושכונות בגדה המערבית וברצועת עזה, בין שתי העמדות האלה יש תהום של ממש. הזמן החולף פועל לרעת הפליטים, אבל לא בהכרח מזיק לאלה בשני הצדדים שעושים קריירות מהתחפרות בנוסחאות ארכאיות. מי שמעדיף מצד שני מחשבה יותר מעשית, אם ככה, יהיה חייב להיפרד במוקדם או במאוחר מהתביעה לצדק מוחלט, ולמצוא את עצמו לטוב ולרע בנתיבי הצדק המעברי. עכשיו, הכנס של היום והפאנל הזה הוא לא הראשון לעודד חשיבה על צדק מעברי בקונטקסט של שאלת הפליטים הפלסטינים. כבר בקמפ דיוויד הופיעה נוסחה ישראלית הקובעת הכרה בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים מזה, והקפאת מימושה מאידך. והטענה שהכרה בזכות הזאת היא בעלת מטען סמלי חשוב ויכולה לתרום לפתרון באה לידי ביטוי בכמה מאמרים בספר שערכו אייל בן וניסטי, שרי חנפי וחיים גנז, שיצא באנגלית ב-2003,
למשל, המאמר של פלד ורוחנה שהוזכר נמצא בספר הזה. וגם שם הרעיון של שיבת פליטים פנימיים למקומות המוצא שלהם יחפה בפועל על השעיה לזמן בלתי מוגבל למעשה של שיבת פליטים מחול אל תוך גבולות הקו הירוק. זה הטרייד אוף שהם מציעים שם. גם בספר של איאן לוסטיק ואן לש על השיבה יש הרבה התבססות על ההיגיון הזה. כך גם בעבודתה של סוזן סלימוביץ על צדק מעברי בין הממשלה לבין מי שנתפסו בעבר כמורדים במלכות במרוקו. וגם הכתיבה הענפה של כלכלנים, מומחי פיתוח ואחרים שמדגישה הכתיבה הזאת מאז סוף שנות ה-90 פיצוי כספי לפלסטינים על סבלם, שיפוי על הרכוש האבוד שלהם והשקעה בתשתיות הלאומיות שיאפשרו קליטת פליטים בפלסטין, כל אלה גם כן מבוססים על המטען הסמלי החשוב ששילומים מהסוג הזה יכולים לשאת, ועל התרומה הפוטנציאלית שלהם לצדק מעברי ולכן גם להשלמה בין שני העמים. כמו שהיה אגב ביחסי ישראל-גרמניה מאז הסכם השילומים של 1950. גם ההסכם הזה היה לו משמעות כלכלית מאוד גדולה, אבל גם משמעות של צדק מעברי. אין ספק שפתרון הטרגדיה של של הפליטים הפלסטינים יהיה חייב לכלול החזרת נכסים לבעליהם, עם נכסים כאלה זמינים עדיין, שיפוי ריאלי על רכוש שאיננו זמין יותר, פיצוי נדיב, אני משתמש במילים האלה בהבחנה ביניהם, בין השבה, שיפוי ופיצוי. פיצוי הוא על עשרות שנים של סבל מאז לקיחת הרכוש והגירוש, וגם הוא יהיה חייב לכלול העמדה יצירתית של פוטנציאל שיקומי ממשי ומגוון לפליטים בכל מיני מקומות, לא רק כאן. אני חושב שעל העקרונות האלה יש כבר הסכמה רחבה, והבנה שבהינתן רצון פוליטי להתמודד עם שאלת הפליטים, ימצאו פתרונות גם לצעדים האלה, והם יחסית קלים לביצוע. של השבת רכוש שעדיין זמין, של שיפוי על רכוש שלא זמין, של פיצוי על הסבל ושל יצירת פוטנציאל לקליטת פליטים בהרבה מקומות בעולם. אני חושב שאת הדברים האלה הם די מוקבלים בשני הצדדים וגם אפשריים, ולא בזה אנחנו דנים היום. אני טוען שבאלה, ואפילו בהשבת פליטי הפנים שחפצים בכך כמהלך סמלי מטונימי, כמו שמציעים פלד ורוחנה, אין די. זה לא מספיק. סוגיית הפליטים הפלסטינים לא תיעלם אם לא נמצא נוסחת שיבה למקומות המקוריים בתחומי ישראל, שתענה על שני קריטריונים כדי שתהיה משהו יותר מפנטזיה. א', שהזרם המרכזי בישראל יוכל לחיות איתה, למרות החשש הקיומי שמתעורר בו למשמע האפשרות של שיבת הרבה פליטים פלסטינים לישראל, וזה קריטריון אחד, שהזרם המרכזי בישראל יוכל לחיות איתה, וב' שהחסרונות שיהיו בה בעיני הפלסטינים, ויהיו בה, בעיקר בעיני הפלסטינים שממשיכים לחלום על שיבה טוטלית בלתי מוגבלת ולתמיד, שהחסרונות האלה יאוזנו באמצעות רכיבים סמליים שיאפשרו צמיחה של צדק מעברי. אז ההצעה שלי מכוונת אם כך לשיבת פליטים משמעותית, אם גם מוגבלת, לגבולות הקו הירוק, ואני מדגיש אותה כי שיבה אל המחוזות מהם נעקרו הפלסטינים ב-1948 היא שונה בעיניי מהותית משיבה למדינה הפלסטינית, שגם היא כבר סוכמה על דעת ישראל לפחות מאז קמפ דיוויד, מפני ששיבה למדינה הפלסטינית אם וכאשר כזאת תקום לצד מדינת ישראל, היא מציעה כמובן לשבים קליטה בחיק הלאום שלהם, ובכך אני לא מזלזל, אבל היא מעוקרת, חסר בה המהלך הסמלי החשוב באמת של שיבה אל המקור, והוא בעיניי מאוד מרכזי. עכשיו אני עובר לחלק השני, הוא יהיה יותר קצר, ואני רוצה לפרט את הנוסחה שאני מציע, שלטעמי עונה על שני הקריטריונים כאלה, והיא משלבת בין מרכיבים אופרטיביים לבין צעדים סמליים שיכולים לקדם צדק מעברי ובעקבותיו גם פיוס. העיקרון הראשון הוא זה, ישראל תכריז על מכסה מספרית של פליטים פלסטינים שיקבלו זכות שיבה לישראל ואזרחות ישראלית מלאה לאלתר. עכשיו השאלה כמובן אם שמיד כולם אומרים אז כמה, מה המספרים? ויש דיונים בין ישראלים לפלסטינים, דיונים ידידותיים שמתנהלים לפעמים ככה. הפלסטינים אומרים צריכים להכריז על זכות השיבה המלאה והאזרחות
לכל הפליטים הפלסטינים, גם אם המספר הוא 6.3 מיליון, כמו שחלק מהנתונים הפלסטינים אומרים, במיוחד אם זה 6.3 מיליון. והישראלי אומר, אנחנו לא יכולים לחיות עם מספרים כאלה. הפלסטיני אומר, אבל לא כולם באמת רוצים לחזור. ואני מסכים עם הקביעה הזאת, והסקרים שהזכרתי קודם מאמתים אותה. אז זה נכון שלא כולם רוצים לחזור, אבל נפתח כאן מרחב מאוד מאוד בעייתי לשני הצדדים של אי ודאות. ולכן אני ממשיך מכאן. גודל המכסה שאותה אני מציע לא יפחת מ-200,000. המספר הזה הוא לא אקראי, זה סדר הגודל פחות או יותר של מספר הפליטים המקוריים שעדיין נמצאים בחיים. אגב, הוא גם מספר כפול ואולי פי 4 מהמספר הגבוה ביותר שעד היום דווח שנציגי ישראל הסכימו לשקול של החזרת פליטים לתוך הקו הירוק בקמפ דיוויד ובטאבה בתחילת שנת 2000, אז דובר על משהו בין 50,000 עם גרסה אחת של 100. אבל אני אומר לא פחות מהמספר הזה, והמשמעות הסמלית שהוא יכול לכלול תיאורטית את כל הפליטים המקוריים היא חשובה בעיניי. עיקרון שני, הקביעה מי ייכלל בתוך הרשימה הזאת של מקבלי הזכות השיבה והאזרחות הישראלית לאלתר, תהיה בידי ההחלטה, תהיה בידי העם הפלסטיני. ואם מוסדותיו ישאלו אותי, אני כמי שרוצה לדבוק בעקרונות של צדק מעברי, הייתי ממליץ או הייתי מציע שההגיוני יהיה להציע את זכות הראשונים של שיבה וחזרה לאזרחות כאן, לפליטים המקוריים שעדיין חיים, אלה שנעקרו בגופם ב-68 אפילו ב-48 אפילו אם הם היו מאוד צעירים. זה העיקרון השני. העיקרון השלישי הוא הפרדה, decoupling, בין אזרחות לבין תושבות. הפלסטינים שייכללו ברשימת מקבלי זכות השיבה והאזרחות לא יחויבו לעקור ממקומותיהם הנוכחיים ולהתיישב בישראל לצורך מימוש זכויותיהם כאזרחים. אם הם ירצו, הם יוכלו לקבל את כל הזכויות, כולל קצבת ביטוח לאומי וקצבת זקנה, ביטוח רפואי, דרכון, זכות בחירה ועוד, גם במקומותיהם הנוכחיים. הפרדה. מדינות רבות התקינו בעשורים האחרונים חוקים ותקנות מגוונים לצורך הפרדות כאלה, ואפשרית גם כאן בחקיקה יחסית פשוטה. עיקרון רביעי, מי שתוצא לו זכות השיבה והאזרחות ויבקש לוותר עליה כליל, ויש הרבה מאוד לפי הסקרים שרוצים לוותר עליה ולא רוצים לממש אותה, מקומו ברשימה יעבור לפלסטיני אחר. שוב, על פי קריטריונים שיכולים להיקבע על ידי המוסדות של העם הפלסטיני. במילים אחרות, סירוב פרטי של אדם לממש את זכות השיבה שניתנת לו, או זכות לאזרחות, או שניהם, לא יגרור, הסירוב הזה לא יגרור הקטנה של המכסה הגלובלית שזמינה לפלסטינים. אתה מוותר, זה עובר למישהו אחר. עקרון חמישי, מי שתיכלל ברשימת בעלי זכות השיבה והאזרחות, תקבל פרק זמן משמעותי, מספר שנים, כדי להחליט אם ברצונה לממש את השיבה בפועל או לא. בתום התקופה, אם לא מומשה הזכות שלה עוברת לאחר או לאחרת, שוב על פי הקריטריונים שעליהם יחליט העם הפלסטיני. משך הזמן שניתן לאנשים כדי להחליט את ההחלטה הזאת, במחקרים, בעיקר במחקר של סוזן סלימוביץ' על מרוקו שהזכרתי קודם, הוא מרכיב מאוד מרכזי בצדק מעברי. אתה לא יכול לתת לאנשים ברירה של לקחת את זה או לעזוב את זה מהיום למחר, והרבה אנשים אפילו העדיפו להאריך את משך הזמן הזה ולחיות עם ההחלטה, והיא החלטה שיכולה להיות מאוד גורלית לאדם ולמשפחתו לאורך שנים. כל מי שימנה אם ככה על הרשימה הראשונית של מקבלי זכות השיבה ואזרחות, יקבל מיני ובי גם את הזכות לסרב לממש אותה ואת היכולת להעביר אותה לפלסטיני אחר. הרבה, אם להאמין לסקרים שהזכרתי קודם, יעדיפו לסרב, אבל אני אומר שהסירוב של הרבה לא יצביע בהכרח על כישלון הנוסחה, אלא אולי להפך. כאן אני מגיע ליוליה קריסטבה ולחלק התיאורטי, אני מבטיח לעשות את זה מאוד קצר, שגם רמזתי עליו בנוסחה. במסה הידועה שלה על הבזות, Abject, יוליה קריסטבה כותבת על שעת הנפש הגופני,
הדחייה הפיזית הנואשת שבאמצעותה החלש מגן על עצמו מפני מה שהחזק מבקש לכפות עליו. הדוגמה המפורסמת שלה היא הרגע שבו ילד דוחה מעליו מזון שאיננו מעורר בו תאבון, למרות הכפייה של ההורה. זה רגע שיכול להתבטא בעביתות, פרקוסים, בכי, הקאה, וכיוצא באלה תגובות גופניות רדיקליות ביותר. קריסטבה מזהה את הרגע הזה כרגע שבו נפשו של הילד מקבלת סיכוי לשרוד ולנצח. הסירוב והיכולת לסרב באמצעים גופניים, אם היכולת המילולית לא עומדת לרשותה או לרשותה, הסירוב מבצר את אמונתו ביכולתו לשמר אוטונומיה כלשהי, ובכך להעמיק את חוסנו הנפשי. אז היכולת לסרב בעיניה משהו שהוא מרכיב מאוד מרכזי של נפש האדם. זה הבסיס התיאורטי בקיצורי קיצורים, שבגללו אני מייחס... Professor, wait, just 2 minutes. 2 minutes is fine. זה הבסיס התיאורטי שבגללו אני מייחס לזכות לסרב חשיבות כל כך גדולה. פוליטיזציה של זכות השיבה מאז 48 יצרה מצב שבו כל פלסטיני אמור או מחויב לראות את עצמו כאילו הוא עצמו גורש בפלסטין, ולפיכך כמי שחייב חוב מוסרי לנצח ובצורה בלתי מתפשרת למימוש השיבה בכל תנאי. הדינמיקה שתיווצר בצל הנוסחה שאני מציע כאן, לעומת זאת, עשויה לנטרל את הכפייה הלאומית הזאת, שנובעת מפוליטיזציה של אידיאל השיבה, ולפנות מקום להחלטה אישית, שגם תהיה חופשית יותר. הדילמה שתעמוד בפני כל אחד מבעלי זכות השיבה והאזרחות היא כמובן אקוטית, היא לא טריוויאלית. יש ראשית מימוש הזכות, גם אם תסתכם בקבלת אזרחות מבלי לשוב פיזית לארץ, תישא משמעות סמלית חיובית עמוקה. אנשים ונשים ש-1948 נטלה מהם את הזכות הטבעית לאזרחות, שנובעת מהולדתם בטריטוריה הנתונה, יקבלו אותה בחזרה. זה יגיע אמנם עבורם באיחור גדול, אבל בעודם בחייהם. שנית, יש לזה גם משמעויות כלכליות, כפי שאמרתי קודם. מאידך, גם הסירוב לממש את זכות השיבה והאזרחות, למרות ההפסד האישי והכלכלי והמשפחתי שצפוי למסרבים, יהיה בעל משמעות סמלית ורגשית עמוקה. סירוב כזה, הגם שהוא יעשה כהחלטה אישית, ייחשף לעיני כל ויהפוך לאירוע עם משמעויות ציבוריות ופוליטיות. ככל שהמסרבת תהיה מבוגרת יותר ומרכזית יותר בקהילה, כך יהפוך הסירוב שלה למקור גאווה ולגורם משחרר עבור חלק מאלה שצופים בה. הסקרים של איפקרי ושיקקי... Can I suggest that maybe you refer to this remaining part in the question and answer? Okay. Just wrap it up, please. אני אסיים רק בשאלה ולזה אני יכול לחזור בשאלות ובתשובות. האם הנוסחה שהצעתי מתאימה יותר לעתיד ישראלי פלסטיני של שתי מדינות, או שמא היא מתאימה יותר לפתרון של מדינה אחת? אני מוכן שנחזור לזה בדיון. Thank you for obliging. Now we have Yoav Kapshuk. Thank you. אוקיי, אני אדבר בעברית. בפתיח להסכם של יוזמת ז'נבה לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני נכתב כי ההסכם, ואני מצטט, מציין את הפיוס ההיסטורי בין הפלסטינים לישראלים וסולל את הדרך לפיוס בין העולם הערבי וישראל. סגור ציטוט. האמנם פיוס היסטורי בין הפלסטינים לישראלים? האם אכן הסכם ז'נבה כולל בתוכו מרכיבים של פיוס היסטורי? מחקר זה מנסה לענות על השאלות האלה באמצעות התמקדות בסעיף ההסכם הנוגע לסוגיית פליטי 48-49 והאחריות ההיסטורית לנכבה. באמצעות ניתוח ההסכם ינסה המחקר לתרום לספרות המחקרית של פתרון סכסוכים, הכוללת בין היתר מודלים של פיוס. כדי להבין את המשמעות של פיוס, על פי הספרות המחקרית, ניתן להבדילו מתהליך של יישוב סכסוכים, בו הצדדים מנסים להגיע להסכם רשמי באופן השטחי ביותר. המשא ומתן מתבסס על יחסי הכוחות הנתונים בשטח, ללא ברור הסוגיות לעומקן, ועל כן אינו משקף בהכרח באופן הוגן את צרכי הצדדים, ובמיוחד אינו מייצג את האינטרסים לטווח הארוך של הצד החלש יותר.
פיוס לעומת זאת אמור להביא את הצדדים בסכסוך אתני ואו לאומי להתמודד עם נושא הליבה של הסכסוך, בדגש על סוגיות של צדק, הכוללות תיקון מעשים קודמים של אי צדק, סיום מעשים של אפליה ודיכוי ופיצוי על עוולות העבר. סוגיה מרכזית נוספת שיש להתמודד עימה היא חשיפת האמת לגבי עוולות העבר ופרסומה ברבים. נוסף על כך, יש להביא את הצדדים להסכים על האחריות ההיסטורית לסכסוך, ואת הצד הפוגע להודעה בעוולות העבר שביצע. מנגנון הכולל את העקרונות הללו, המתאים לפיוס בסכסוך, דוגמת הסכסוך הישראלי-פלסטיני, הוא צדק מעברי. הקונספט של צדק מעברי מתייחס לרוב לסכסוכים תוך מדינתיים. הסכסוך הישראלי-פלסטיני לטענתי הוא בעל מאפיינים של סכסוך תוך מדינתי, משום שההיסטוריה והזהות של העמים הישראלי והפלסטיני מעורבבים בקשר בל יינתק בטריטוריה משותפת של ארץ ישראל, פלסטין המנדטורית. כדי להגיע לפיוס, צדק מעברי יכול לכלול שתי פעולות, הכרה והשבה. גם אני משתמש במאמר של יואב פלד ונדים רוחנה, אשר טוענים שניתן לקחת את שני, גם הכרה וגם השבה, ומצד אחד הכרה תחייב את חשיפת האמת ההיסטורית על עוולות העבר וכיבוד הזהות והנרטיב של הקורבנות, והשבה היא החזרה לבעלים של מה שנלקח מהם, כגון השבת סטטוס האזרחות, השבת רכוש שננטש ומתן פיצויים כספיים. תהליך זה נוגע בשאלת האחריות לעוולות העבר, כאשר השתתפות במתן פיצויים על פשעים שנעשו גם היא מהווה קבלת אחריות של הצד הפוגע. מרביתה של הספרות המחקרית העוסקת בפיוס מתייחסת אליו כאל תהליך המתרחש באזורים פוסט-סכסוכיים. דהיינו אזורים בהם כבר נחתם הסכם שלום רשמי להפסקת האלימות. פיוס במובן זה הינו תהליך ממושך ועמוק שמתנהל מעבר להסכם השלום הרשמי. מחקרים אודות פיוס כתהליך באזורים פוסט-סכסוכיים מהווים חלק מהספרות ההולכת ומתפתחת של צדק מעברי. מנגד, כמעט ואין מחקרים לגבי פיוס וגם לגבי צדק מעברי כמרכיבים חיוניים בהסכמי השלום עצמם. לטענתי, ישנם סכסוכים בהם יש להתמודד עם מרכיבים של פיוס וצדק מעברי כבר בשלבים הראשונים של המשא ומתן בניסיון לפתור את הסכסוך ובהסכם הרשמי עצמו, ולא רק לאחריו. מחקר זה ינסה לנתח הסכם שלום באמצעות מרכיבים של פיוס. ההסכם אותו הנתח הוא יוזמת ז'נבה, אשר נחתמה בשנת 2003 על ידי דמויות מפתח ישראליות ופלסטיניות. יוזמת ז'נבה מציעה מודל להסכם קבע לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני, מודל המבוסס על חזון שתי המדינות של מחוללי תהליך אוסלו. חלק מהאישים החתומים עליה ניהלו בפועל את המשא ומתן הרשמי בין ישראל לפלסטינים לאורך השנים. חשיבותה של יוזמת ז'נבה נובעת גם מכך שהיא מבוססת על שיחות והסכמים רשמיים שנערכו במדינת ישראל והרשות הפלסטינית, ביניהם שיחות טאבה ומתווה קלינטון. בהשוואה למודלים רשמיים וולונטריים, בעלי עקרונות דומים להסדר קבע לסיום הסכסוך, כגון הצעת אולמרט לאבו מאזן ב-2008, יוזמת ז'נבה היא הזמינה, המפורטת והנרחבת ביותר, ועל כן היא מהווה מודל ראוי לניתוח של הניסיון לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ב-20 השנים האחרונות. ניתוח היוזמה התמקד בסעיף 7, אשר עוסק בסוגיית הפליטים הפלסטינים. מכל הנושאים שבמחלוקת בסכסוך הישראלי-פלסטיני, מלחמת 48 והשלכותיה עומדות בבסיס הזהות הלאומית, הן של הישראלים והן של הפלסטינים. שני העמים מתייחסים לנושא זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים כאל נושא בעל השפעה מכרעת על קיומם הלאומי בהווה ובעתיד. על כן, כדי שהסכם שלום לסיום הסכסוך, דוגמת מודל ז'נבה, ייחשב ככזה הכולל מרכיבים של פיוס וצדק מעברי, עליו לשים במרכזו את הכרתה של ישראל באי הצדק ההיסטורי שאירע במלחמת 1948-9,
במסגרת זו, על ישראל להכיר באופן עקרוני בזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים לשטחה הריבוני, תוך הסכמה שדיון אודות יישום זכות זו יעשה תוך התחשבות גם בצרכים של הצד היהודי-ישראלי. מנסחיה של יוזמת ז'נבה הכירו בחשיבות סוגיית הפליטים הפלסטינים לסיום הסכסוך, והקדישו לכך חלק נכבד. סעיף מספר 7 כולל 14 תת סעיפים. תחילתו של הסעיף מוקדש להדגשת חשיבותה של בעיית הפליטים. הן ישראל והן הפלסטינים מכירים בכך an agreed resolution of the refugee problem is necessary for achieving a just, comprehensive and lasting peace between them. השאיפה להשיג שלום צודק בהקשר של סוגיית הפליטים עשויה לרמוז לכך שהסכם ז'נבה יביא לידי ביטוי את עקרון הצדק המהווה את אחד העקרונות המרכזיים בתיאוריות של פיוס. אולם העלאה על הכתב של המילים שלום צודק אינה מספקת להתמודדות מעמיקה וצודקת עם סוגיית הפליטים. על מנת להגיע לשלום צודק, יש להתייחס לעקרון הצדק מבחינה מעשית ומהותית גם במהלך ההסכם עצמו, תוך הסכמה והתבססות עליו, כדי שיהווה נקודת מוצא בהסדר הפיוס. על הכותבים נטל ההוכחה, וככל שהתקדם בניתוח היוזמה, הרי כי הם עומדים בנטל זה בצורה חלקית בלבד. בסעיף השני ביוזמת ז'נבה מוזכרים סעיפי החלטות האו"ם 194 ו-242 ויוזמת השלום הערבית בנוגע לסוגיית הפליטים. החלטות אלה represent the basis for resolving the refugee issue and agree that these rights are fulfilled according to Article 7 of this agreement. מצד אחד, אזכור כותרות החלטות האו"ם ויוזמת השלום הערבית, ובמיוחד החלטה 194, הקובעת כי הפליטים הפלסטינים זכאים לשוב לבתיהם, הינה התקדמות משמעותית לעומת הסכמי הביניים שנחתמו לאורך תהליך אוסלו, בהם כלל לא הוזכרה החלטה זו. אולם, מצד שני, ניסוחו של הסעיף מסורבל, אולי בצורה מכוונת, בגלל אי רצונה של ישראל לדון בנושא העומק של סוגיית הפליטים. אם לא כך הדבר, איך אפשר להסביר מדוע אין אזכור תוכנן של החלטות אלה, ובמיוחד, מדוע אין זכר למשפט המשמעותי ביותר, הנזכר בהחלטה 194, לפיו refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbors should be permitted to do so at the earliest practicable date. נראה שהסיבה לניסוח המסורבל ולאי פירוט תוכנן של החלטות האו"ם, ובמיוחד החלטה 194, היא רצונם של החותמים, במיוחד מהצד הישראלי, לקעקע את הרלוונטיות של החלטות אלה, על ידי הסכמת הצדדים שזכויות הפליטים תהיינה רק בהתאם לסעיף 7 בהסכם ז'נבה. במידה והצדדים היו נמנעים מלהזכיר כותרות החלטות אלה, כאמור, במיוחד את כותרת, את השם החלטת האו"ם 194, היה בסיס לטענה ולביקורת כי יוזמת ז'נבה מתעלמת מהן. אולם, עצם אזכור הכותרות של החלטות אלה, אך בד בבד ההסכמה כי היישום יהיה בהתאם לסעיף 7 של הסכם ז'נבה, כאשר זה נכתב בסעיף 7 עצמו, מקשה על מתיחת ביקורת בעניין ההתעלמות ואי יישום החלטות העבר בנושא הפליטים. הסעיף השלישי ביוזמת ז'נבה, ובתוכו סעיף 7.3, עוסק במתן פיצויים לפליטים. Refugees shall be entitled to compensation for the refugeehood and for loss of property. This shall not prejudice or be prejudiced by the refugees' permanent place of residence. הקושי עם סעיף זה הוא ההתעלמות מהגורם שאמור לפצות את הפליטים. הספרות העוסקת בפיוס מייחסת חשיבות רבה לגורם המפצה, משום שלתהליך מתן פיצויים יש קשר ישיר לקבלת אחריות היסטורית על עוולות העבר. אולם, לכל אורכו של סעיף 7.3 וגם לאורך ההסכם כולו,
אין זכר לסיבות שהביאו להיווצרות סוגיית הפליטים. לא נידונה האחריות של ישראל לסוגיה, גם לא הטענה כי אין לה אחריות. עצם ההימנעות מהעניין מהווה התעלמות מבירור הצדק והאמת ההיסטורית. גם בסעיפים בהם נידונים הגורמים המפצים ודרכי הפיצויים, סעיפים 7.9 ו-7.10, ישראל לא מוזכרת כאחראית לאי הצדק, שכתוצאה ממנו זכאים הפליטים לפיצויים. אירוני הוא כי אחריותה של ישראל לסוגיית הפליטים נמצאת במרומז, דווקא במקומות בהם ישראל מנסה להסיר ממנה את נטל האחריות לנכבה. בסעיף 7.93 נכתב כי no other financial claims arising from the Palestinian refugee problem may be raised against Israel. משפט זה, ובדומה לו גם סעיף 7.7 שכותרתו end of claims, סוף התביעות, הוא אחד המשפטים היחידים לאורך ההסכם המלמד בצורה מרומזת על כך שלישראל אחריות לעוולות העבר ולאי הצדק שנגרם לפלסטינים. במילים אחרות, רצונה של ישראל שההסדר יכיל התחייבות לכך שהיא לא תיטבע בעתיד בגין סוגיית הפליטים, עשויה להעיד דווקא על הקשר הישיר שלה לסוגיה זו, ובצורה מרומזת אף על אחריותה לה. כעת ברצוני לדון בסעיף המרכזי הנוגע לזכות השיבה של הפליטים, סעיף 7.4 שמופיע בשקף בצורה חלקית בגלל אורכו. הסעיף קובע כי הפליטים הפלסטינים יהיו זכאים לבחור את מקום מגורי הקבע שלהם בהתאם לאפשרויות הבאות. The state of Palestine in accordance with clause A below, areas in Israel being transferred to Palestine in the land swap, third countries, the state of Israel, present host countries. A, permanent place of residence, 1 and 2, shall be the right of all Palestinian refugees and shall be in accordance with the laws of the state of Palestine. C, option 4 shall be at the sovereign discretion of Israel that will consider the average of the total numbers submitted by the different third countries. למעשה, הסעיף דוחה את זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים למקום בו גרו עד 1948-9, אלא אם כן הם גרו בשטחים שיועברו מריבונות ישראל לריבונות המדינה הפלסטינית במסגרת הסכם שלום. למרות תחילתו של הסעיף, הקובע כי הפליטים יבחרו בחירה מודעת את מגורי הקבע שלהם, אין את זה פה, רק אופציות מגורי הקבע A ו-B, דהיינו בחירת הפליט לשוב לשטח שיהיה בריבונות המדינה הפלסטינית, תוכל להתממש במלואה על פי רצון ובחירת הפליט. Can you make the concluding remarks, please? I have 5 minutes, okay. But I just want to say that you're Okay, going through the articles, but also I'm sure you have some analysis. Okay, thank you. Thank you. האופציות הנוספות, התיישבות הפליטים במדינות שלישיות, במדינת ישראל ובמדינות מארחות נוכחיות, תהיינה נתונות לשיקולן של מדינות אלה. התניה זו מאפשרת לישראל לקלוט לתוכה מספר מועט ביותר של פליטים, במיוחד כאשר היא מצהירה כי היא תשקול לקלוט את המספר הממוצע של הפליטים שנקלטו במדינות שלישיות. להצהרה זו יש משמעות רבה. היא מסירה מעל ישראל כל אחריות לסוגיית הפליטים, בכך שהיא מקבלת מעמד שווה למעמדן של שאר מדינות העולם, המדינות השלישיות בנוסח ההסכם, אשר תסכמנה לקלוט לתוכן אחוז מן הפליטים. עד כאן נראה כי הסכם השלום לפי יוזמת ז'נבה אינו כולל מרכיבים של פיוס. אולם יש סעיף אחד וחשוב מאוד, סעיף 7.14, שתת סעיפיו עשויים להוות צעד ראשוני להכללת פיוס בהסכמי שלום. הסעיף שכותרתו היא תוכניות פיוס קובע, אני אקרא במהירות את 3 הפסקאות,
The parties will encourage and promote the development of cooperation between the relevant institutions and civil societies in creating forums for exchanging historical narrative and enhancing mutual understanding regarding the past. 2, the parties shall encourage and facilitate exchange in order to disseminate in a richer appreciation of these respective narratives in the fields of formal and informal education by providing conditions for direct context between school education institution and civil society. 3, the parties may consider cross-community cultural programs in order to promote the goals of conciliation in relation to the respective histories. סעיף 7.14 מכיל עקרונות של פיוס, כפי שרומזת הכותרת, אולם הוא מתייחס לפיוס בעתיד, במקום לעסוק בו ישירות בהסכם עצמו. בעצם ההסכם מתייחס לפיוס כמו שמתייחסים לפיוס ולצדק מעברי במדינות בהן כבר נחתם הסכם, והמצב הפוסט-סכסוכי מאפשר לעסוק בכל הסוגיות של צדק. דחיית הדיון בעקרונות הפיוס לעתיד מנוגדת לדרישה הישראלית מהפלסטינים להכריז על קץ הסכסוך וקץ הצביעות, כפי שקובע סעיף 7.7. כמו כן, 3 תת הסעיפים הראשונים בסעיף 7.14 כוללים מילים כמו נרטיב היסטורי או הבנה הדדית. אכן מילים אלה משקפות שיח של פיוס בתוך הסכם השלום, אולם הן כמעט ריקות מתוכן, אם ההסכם עצמו לא באמת מתמודד ומתאר את הנרטיבים המנוגדים או מכיר בהם בצורה פומבית. אולם יש תת סעיף אחד, הסעיף האחרון, או התת סעיף האחרון בסעיף 7.14, שבאמת מתייחס לעוולות העבר, ושמתאים להסכם שלום הכולל בתוכו מרכיבי פיוס. This reconciliation programs may include developing appropriate ways of commemorating those villages and communities that existed prior to 1949. אולם אפילו משפט זה הינו מעט עמום, כשהוא לא מגדיר מי הן הקהילות שהפסיקו להתקיים מאז 1949. נראה כי המילים במשפט villages and communities that existed prior to 1949 נבחרו בקפידה, כדי להימנע מלהזכיר את אירועי מלחמת 48 והשלכותיה. לא במקרה לא מוזכרת העובדה כי מדובר בכפרים וקהילות פלסטינים. שנית, המילים existed prior אינם בעלות משמעות שלילית, כמו המילים הרס, חורבן או בערבית נכבה, מילים שצירופן להסכם היה מלמד על אחריותה לישראל, לכך שאני מצטט, a country and its people disappear from both map and dictionaries. לסיכום, ניתוח היוזמה מלמד כי המודל להסדר קבע המוצג ביוזמת ז'נבה מתעלם מסוגיות של צדק, אמת ואחריות היסטורית. ובראשן התייחסות מעמיקה לאירועי מלחמת 48, קבלת אחריות על הנכבה ומציאת פתרון צודק לזכות השיבה של הפליטים הפלסטינים. לפיכך, יוזמת ז'נבה אינה כוללת מרכיבים של פיוס, למעט מרכיבים בודדים שהופיעו בתת סעיף 7.14, עשויים להוות צעד ראשוני לקראת פיוס. המסקנה העולה מניתוח היוזמה היא שכדי להגיע לפתרון אמיתי של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, יש לקחת בחשבון אלמנטים של פיוס כבר בשלבים הראשונים של המשא ומתן בישראל הפלסטינים, ובמיוחד לתת להם מקום משמעותי בהסכם השלום עצמו. הסכם שלום זה יוכל להתהוות על בסיס חזון שתי המדינות, אולם אין מניעה כי מרכיבים של פיוס יתאימו גם להסכמים המבוססים על חזונות אחרים לשלום, כגון נוסחאות שונות של מדינה אחת המשתרעת בין הים התיכון לנהר הירדן. תודה רבה. Okay. Marijana, Toma. Thank you very much. First, allow me to thank the organizers, Zochrot organization, that invited me to come here and speak and share some of the experience from the former Yugoslavia with the actually more on Serbia and its experience with application of transitional justice principles. I was actually very worried when I received the invitation to come to this conference that everything that I have to say is not going to be interesting for you, since these are
I would say, two different cases of transitional justice. In former Yugoslavia, we have some of the mechanisms of transitional justice, as my previous colleagues were very kind to present what they are. And I see this case as a more of a pre-transitional justice case, which basically, and I think it is actually, you are in advantage because we were not thinking about transitional justice before international community came to us and told us what to do. So, and then we had to be creative how to actually repair the damage that was inflicted on us by the international community and its solutions. So I would just like to give you a brief introduction, if it is possible to give a brief introduction about the wars in former Yugoslavia, and then to turn to what Serbia, as the biggest country of the former Yugoslavia. There are now 7 of them established on the territory of one country. What has Serbia done until now in the area of transitional justice, with specific focus on accountability for war crimes and human rights violations that Serbian forces committed during the wars in former Yugoslavia, and also some truth-telling initiatives, and also a little bit of reparation that we actually have in our country. So. The solution of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia that started with the declaration of independence of one of its republics, Slovenia, in June 1991, resulted in 5 armed conflicts. 3 of them were international and 2 of them were internal armed conflicts. Slovenia was the smallest war, as we call it, in the region. It had only a couple of hundred of thousands of killed, and it lasted just a few days in 1991. The war in Croatia started in summer 1991 and ended in summer 1995 with Serbs and Croats fighting in that war. Serbs from Croatia with support from Serbia, from the state of Serbia. Bosnia and Herzegovina war was most complicated with 3 warring sides: Bosniak Muslims, Croats, Bosnian Croats, and Bosnian Serbs. Both Bosnian Croats and Bosnian Serbs were supported by the Croatia and Serbia with weapons, finance and money and everything that was necessary in order to ethnically clean the territories which they were living from the other 2 nations. And finally Kosovo in 1998-1999, that was on the territory of Serbia at the time, and the war ended with the 3 months bombing from NATO, which finally decided to militarily intervene against Serbia in the end of 1990s. In former Yugoslavia. And finally, the small war in Macedonia, just 1 year in 2001, with, again, as in Slovenia, a few hundred casualties. Especially wars in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Kosovo were characterized with systematic atrocities committed against especially civilian population with purpose of ethnic cleansing of vast parts of territories. One of the reasons of this bloodshed in Yugoslavia was primarily the aggressive nationalism of peoples living on the territory of the former Yugoslavia, which became a predominant ideology after the crush of the Yugoslav idea of brotherhood and unity. Among them, a particularly dangerous was Serbian nationalism, foremost due to the fact that Serbs were the largest nation living in former Yugoslavia, but also the fusion of territories where ethnic Serbs lived in Croatia and Bosnia and Herzegovina, and the control over Yugoslav People's Army that was in which Serbs again dominated and controlled it in the beginning of 1990s. With support from Serbia leadership, led by President of Serbia, famous ICTY, or the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia, in IT, Slobodan Milošević, Serbs in Croatia and Bosnia and Herzegovina established their territories within these newly established states with the purpose of secession and unification of these territories with Serbia. Territory under Croatian Serbs, control was destroyed in 2 military actions of Croatian army in 1995, while Bosnian Serbs had to accept the peace negotiations in Dayton after NATO military intervention in summer 1995. After wars in Croatia and Bosnia and Herzegovina ended, Serbia turned to its southern province of Kosovo, where almost a decade of peaceful and non-violent resistance of Kosovo Albanian population against Milošević regime, Kosovo Liberation Army was established in order to separate Kosovo from Serbia through armed resistance and attacking Serbian police and military forces, and also civilians.
Insurgencies between KLA and Serbian police turned into a full-blown armed conflict in 1998, and finally NATO took part in spring 1999, and that finally made Slobodan Milosevic to withdraw. After he lost presidential elections in 2000, Serbia finally entered democratic transition. In March 2001, Milosevic was arrested under charges for corruption in Serbia, and in June 2001, he was transferred to the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia as the first head of state in history to face charges for war crimes, crimes against humanity, and genocide committed in Croatia, Bosnia, and Kosovo. He unfortunately died in the detention unit of the ICTY, not living long enough for the judgment. In wars that we experienced in the region, more than 130,000 people were killed. We have approximately 4.5 million refugees or internally displaced persons, or people who left the region permanently. We ended the wars with 40,000 missing, and we are still looking for approximately 13,000 missing persons in the region. One of the characteristics of the wars waged on the territory of the former Yugoslavia were atrocities that were committed. Massacres of civilians, enforced disappearances, concentration camps, systematic rape of women with the purpose of enforced pregnancies, and other forms of sexual violence against women and men. Especially grave was the crime committed by Bosnian Serbs in Srebrenica in summer 1995, where they killed in just a few days approximately 8,000 Bosnian Muslim men and boys. And this event was later qualified by the International Criminal Tribunal for former Yugoslavia as genocide, and this legal qualification was confirmed by the International Court of Justice in 2007. So after a decade spent participating in 4 conflicts in former Yugoslavia and under authoritarian rule of Slobodan Milosevic, Serbia entered a period of transition to democracy and peace. It is still facing many challenges: building of democratic institutions after more than 50 years of communist totalitarianism and authoritarian rule, economic transition from socialist to free market economy, and above all, the most delicate and most sensitive question of establishing a responsible attitude about the legacy of war crimes committed by members of Serbian forces in wars as the most important precondition for reconciliation with its neighbors. Although Serbia has achieved some successes in area of democratic and economic transition, I will argue that implementation of comprehensive strategies to face difficult legacy of war crimes and process of reconciliation does not represent a priority for political leadership in Serbia. On the contrary, political leaders, almost since the very beginning of democratic transition, very successfully and very thoroughly denied any responsibility for the crimes committed by Serbian forces, supporting the feeling of self-victimization for the majority of population, insisting only on crimes committed against Serbs, or try to justify crimes that Serbian forces committed by equalizing responsibility to all sides in the conflict. Now, how we are doing that? And we are actually a very successful case of how not to apply transitional justice. I will show you that first through the justice and accountability measures of transitional justice. So in 1993, the United Nations Security Council, acting upon the Chapter 7 of the UN Charter, established the ad hoc International Criminal Tribunal for former Yugoslavia in The Hague. At the same time, countries established on the territory of former Yugoslavia and warring sides in 2 conflicts at a time were not at all impressed with the fact that international tribunal is established somewhere in Netherlands to prosecute responsible for war crimes and other violations of human rights. Actually, I mean, the result is that they really didn't care at all, because you can see that with the fact that although the tribunal was established in 1993, the biggest crime, the genocide in Srebrenica, happened 2 years ago, 2 years after that. And Milosevic forces, together with the Kosovo Liberation Army, targeted civilians recently in Kosovo in 1998 and 1999. So after a very slow start, ICTY became a key for the country's
a key cause or a key obstacle for the countries established on the territory of former Yugoslavia if they wanted to enter European Union and if they wanted to enter the European Union integration process. So basically, ICTY was used as a system of pressure. If you wanted to start negotiations with the European Union, you had to arrest and transfer responsible for war crimes. That was the condition of the international community. And it's very interesting that usually when they talk about carrot and the stick usually works better in the region of former Yugoslavia. So after a very slow beginning of the ICTY, after democratic transition of Serbia and Croatia as the two key countries in the former Yugoslavia, both countries entered the cooperation with the ICTY, but I will focus on Serbia. Serbia was not very happy to cooperate with the ICTY, primarily because ICTY wanted almost all top political and military leaders of Serbia, which basically meant that we had to send a couple of presidents, as a first head of state, Slobodan Milosevic, to face these kind of charges. However, the new government decided to cooperate, and primarily because facing the devastated economy and majority of population exhausted from long period of crisis, Serbian government used ICTY indictees as a ticket to get more financial support from the West. And unfortunately, now where the government made a very serious mistake, it sent that message to the rest of the society and to the rest of and to the citizens of Serbia. Citizens of Serbia were still holding very nationalistic sentiments. However, the message that was sent to them was relatively okay for them. Former leaders need to be transferred to The Hague primarily because of financial support or the pressure from international community in order for country to enter the European integration process, and not because it was an obligation of Serbia under the international law, or the fact that these persons were under suspicion that they instigated, ordered, and participated in war crimes. Serbia arrested several dozens of its former presidents, ministers, chiefs of staff of army, police and army generals, heads of state security service, almost whole political leadership, political and military leadership during the 1990s. While it can be argued that Serbia made significant efforts in this area of transitional justice, and I would say the most than any other country in the region of former Yugoslavia, it is actually, I would say, of great importance for you to understand how bad we apply transitional justice principles is to look at how Serbia is actually responding to the legal conclusions of the tribunal in The Hague. I will show you that through the example of the Declaration on Condemnation of the Crime of Genocide that was adopted in the Serbian National Assembly in 2010. In 2009, following the judgment before the International Court of Justice, which confirmed the legal qualification of Srebrenica crime, that Srebrenica events were genocide, and not only that, that Serbia was partially responsible for violation of the Convention on preventing and punishment of the crime of genocide, becoming the first country in the history of civilization that was declared responsible for violation of this convention. European Parliament adopted the resolution on condemning the genocide in Srebrenica, calling upon all the countries on the territory of Europe, but particularly those in former Yugoslavia, to adopt similar declarations and establish the Day of Remembrance on victims of Srebrenica genocide on 11th of July. Almost a year after, Serbian political leaders achieved a compromise on the text of the declaration, and it entered a parliamentary procedure. Now, this was, I would say, one of the most significant steps in the area of transitional justice that was taken by Serbia. However, declaration was adopted with a tiny majority, and the problem was that it did not mention the word genocide at all in the text of the declaration. While the international community praised Serbia for this significant step, victims of Srebrenica genocide were not only disappointed, but in a very big, they actually felt quite offended with this effort of Serbia to condemn the crime that happened in Srebrenica.
When it comes to domestic prosecution, that is also a place where Serbia had achieved achieved some of the success. In 2004, we have established special war crimes chamber to prosecute responsible for war crimes that were committed in former Yugoslavia. Until now, since 2004, so 9 years, this special war crimes chamber prosecuted or processed 150 people, which is quite impressive if you look at the ICTY that prosecuted 160 people in 20 years. However, among 150 people, only 3 of them belong to army or police. So only 3 of them are actually mid-level or high-level ranked officers of the army and police. And all 147 are actually foot soldiers, members of paramilitary group. So what we have and what we can actually learn from this example is that state institution of Serbia, such as a special war crimes office of the war crimes prosecutor, is actually making significant efforts to present war crimes and the policy of ethnic cleansing as isolated acts of individuals who acted out of control or out of command of any kind of state structure that actually participated in the war. I have 5 more minutes, so I have to really rush. So another thing that really is problematic in the case of transitional justice applied in Serbia is the question of reparations. Now, while Serbia does not have any kind of reparational program, rights of civilian victims and rights of military victims, so military and civilian invalids, are actually defined through true laws that are applied in Serbia since 1997. However, the problem in this case, in the case of reparation, is that the law on civilian victims' rights and benefits is actually quite discriminatory. According to the law that is in force in Serbia, civilian victims are those who suffered body injury until above 50%, and whose suffering was also caused by enemy forces, which basically means that citizens of Serbia who were targeted during Slobodan Milošević regime, who are of different ethnic origin and whose suffering was the result of Serbian police and army, are not qualified to have the status, and they are not recognized as victims in the case of Serbia. So this is another problem and another very wrongly applied principle of transitional justice in Serbia. Another thing that I would like you to present is the case of the truth. Although Serbia did not have any kind of experiments, or the experiment that it had was particularly unsuccessful, the Truth and Reconciliation Commission that was established in 2001, which simply did not publish a single piece of paper or conduct a single day of hearings of victims. I would say that the biggest problem with the truth as a mechanism of transitional justice is more visible in the case of history textbooks that are in use in Serbia. First of all history textbooks currently in use address the history of Yugoslavia, its breakup, and the conflicts, including the circumstances surrounding the emergence of the post-Yugoslav states. When it comes to content of the textbooks that are in use, which deal with interpretation of events from the wars, a significant misinterpretation of the historical fact is visible, and efforts to present Serbs as victims is significant. The part dealing with the war in Croatia contains no mentioning of the role and responsibility of the former Yugoslav army under Serbian control, which committed massive crimes in 1991. It is, however, noted that the war ended with Croatian military operation against Serbian population, which led to 99% of all ethnic Serbs residing on the territory of Croatia to being driven out, and 80% of their houses being burned down. There is not a single reference to the suffering of ethnic Croats during the conflict. When it comes to Bosnia and Herzegovina, Serbian textbooks do mention the massacre in Srebrenica, describing it as a war crime and a crime against humanity, again, no word genocide, perpetrated against Bosniak soldiers and civilians by Bosnian Serb armed forces and paramilitaries. The book refers to the total number of victims as disputable, citing those who set the number at around 8,000 and those who claim that figure is exaggerated. Armed conflict in Kosovo is not described as such, but as a clash between Albanian terrorists
and the forces of law and order that came from the Serbian side during NATO's aggression on Serbia, and there is no mentioning of Albanian civilian casualties. And finally, although the textbook does name some ethnic Serbs indicted by the ICTY, it does not say what they were accused of. The parts dealing with ethnic Serb victims name those responsible, while victims of other ethnicities, with the exception of those who died in Srebrenica, are spoken of in abstract terms referred to only within the context of all victims of the war. So I would like to conclude with this very problematic area of transitional justice is that I think that this kind of policy in the area of education presents one of the biggest obstacles to reconciliation between Serbia and its neighbors. Misinterpretation of historical facts, portrayal of our side as victims and others as perpetrators, without presenting honest interpretation of the past, creates a fertile ground for new conflicts by turning young generation into prisoners of denial. Thank you. Okay. Thank you for all to all the panelists for interesting presentations. We now have, we're 5 minutes over time. I'm going to suggest that we allow for 5 minutes for a full 15-minute question and answer period, which means taking off 5 minutes of lunch time. Is that okay with the organizers? Yeah? Okay. So how do we do this? Do we need mics or not? Okay, so please go to each of the mics, line up at the mic. We're going to take 4 questions at once and then have the panelists answer. May I start, please? Please, go ahead. If we can know or learn, if in the history, modern history at least, there were any cases of turning back refugees to their homelands, that we can say that it was successful and that we maybe can learn from it? Thank you. Please, over here. Can you, no, is it on? Can I? Okay, I'm ready. Do I have to say who I am? If you want, but Okay. be brief and concise. Very brief. Okay. Yes. My name is Levana Zamir. I am president of the Jews from Egypt in International and in Israel. I came here to hold your hands to Amutat Zochrot. Please continue, first of all, continue in your fight to get back the Palestinian properties, Arab properties, because I am a refugee, a Jewish refugee from Egypt, and we are a million like me who lost everything, identity from Egyptian authorities, properties, everything. Okay. Do you And we have a came question? with zero. My question is to you, Leila Hilal. You talked so sincerely. So do you think that the New America Foundation could also take, you are for the Middle East refugees, could you also talk for us, the million refugees from Arab countries, so we will be together to fight Israel, who didn't want to recognize the lost properties of the Arab Palestinians, and they don't recognize also the million refugees from Arab countries. We are together in this fight. Please. Thank you. Together we can do it, because Israel wants to lekazez. They don't want not to return and not to ask back for our properties. Please do it with us. Thank you. Thank you. Over here. Can you just say it loudly so that we can give you a chance to speak? Basically, every representative of the Zionist left uses terminology as like human rights and peace. You know, the most just and peaceful solution. Use the mic. Here. Okay, please, over here. Hi, my name is Qusay Abu Akr. I'm from the Haitian refugee camp.
participants in Campus Clean Camps project. My wondering here, in this talk and these presentations that are made, are we looking for a solution that is suitable to Israel, not to the Palestinian refugees? And how is that called justice? Thank you. Okay. I wanted to ask Ms. Toma. You've spoken, what you said was very interesting to me, but you mainly focused at the elements of criminal justice, punishments, and when we talk about correctional justice, we also you talked about displaced people. So I was wondering whether the arrangements, if you have any comments also to the questions of land, of refugees, of something that we can, compare exactly to our case. Thank you. Thank you. Okay. Who wants to answer the question of successful cases of refugee return? Munir? Yes. This, yes. The simple answer is yes, about the return of refugees. I have examined a number of cases during my research, including Liberia, East Timor, Colombia, Bosnia, South Africa, and a few other cases. In all of them, there was a return of refugees. It was an integral part of the process. It was an important part of the process. And the whole transitional justice process was actually about the return. The question was not in any of them whether the return is going to be implemented or not, but how it is going to be implemented, and how we're going to give the victims the feeling that their rights are going to be redressed. And which one was successful? I would say the levels of success were varied from one to another. What is a measure of success? The measure of success? One measure. Well, the actual return. But then the question is not, it's in cases when return was actually established, the questions would be how are we going to integrate them? And then the questions are they well integrated into their old new society or not? And also a big problem that comes up is how restitution, actually. Restitution is always a big problem. How we are going to, and another problem is usually finance. How are we going to finance their return? How are we going to build homes? And all of these are normally the questions that come up, but not return. Okay. I'm going to ask Marijana to answer that very briefly, because there was a lot of return in the Balkans. Yes, well, when it comes to the return, especially in the case of Bosnia and Herzegovina, that case was, it is right now in the process of resolving. However, there are issues in relation to property, especially in the case of between Croatia and Serbia, and there is also a problem in return of Serbian refugees from Croatia who decided, primarily because of some of the first measures of the Croatian government after 1995, which basically prevent them from returning. And also the problem in relation to the what Serbia calls IDPs, but there are refugees, so Serbs from Kosovo. They are actually facing a serious discrimination in Serbia because they are not acknowledged as refugees, because Serbia does not acknowledge Kosovo as the foreign country, as independent country, so it gives them the status of IDPs. Its own ethnic group. And the problem is, especially in the case of return to Kosovo, in the case of non-Albanians returning to Kosovo, are not systematic, but incidents, for example, attacks on returnees, murders, killings, and so on. So it presents a very big problem in that case. Okay, so more problems and challenges. Yoav, can you just very brief on this question? רק במשפט אחד, לעתים השאלות לגבי השוואות למקרים אחרים נעשות על מנת לנסות
לגרום לכך שהנושא של הפליטים ירד מסדר היום. ואני חושב שהנושא עצמו הוא קיים, הוא קיים, זאת אומרת, ולשכוח את ההיסטוריה, אני פשוט לא חושב שזה, אולי השאלה צריכה להיות, האם במקרים שעמים מנסים לשכוח את ההיסטוריה, מה קורה אז? ולדעתי, ממה שאני יודע, דווקא הדברים לא מתרחשים יותר טוב מאשר עמים שמנסים להתמודד איתה. I'm actually going to ask that, each of the panelists comment next on the question of, are we speaking of justice for Israel or justice for Palestinians? Yes, please. Yes, I'll answer this question literally. Of course, we are not looking, at least I, who was speaking and am committed to a specific kind of formula. Of course, we're not looking for something that would please the Israelis only. That's the literal answer to your question. It was a rhetoric question, I understand. Doing that would completely defeat the purpose of getting reconciliation. It would get other things. So that's not not what I'm on about. I may have not done a very good job, and others also, in finding something that would sound to everyone as a successful address of both sides, but certainly not trying to please one side on its own. I would also reiterate what I said in my paper, and that is to warn against seeking ultimate justice as seen by one of the sides as a way forward. I think that would only delay and obfuscate ways to proceed. So a very direct answer to your question. הקורבנות או הסכסוך הוא סכסוך לא סימטרי, זאת אומרת הקורבנות הם ברורים, הקורבנות הם הפלסטינים, אז ברור שהצדק צריך להתייחס אל מה שקרה להם. עכשיו, השאלה האם אתה אומר, אוקיי, כל צדק הוא צדק אבסולוטי, כמו שהתייחסת לכך מקודם, או שאתה גם מתייחס לצד החזק, הצד היהודי-ישראלי, ואומר, אוקיי, היהודים לא נעשה אי צדק להם כדי לעשות צדק לפלסטינים, אלא נמצא דרך לעשות צדק לפלסטינים, ושעדיין הצד היהודי-ישראלי יוכל להישאר ולהגדיר את עצמו בצורה כזאת או אחרת. I will answer this in Arabic. بدي أجاوب السؤال عن الأخ من الدهيشة إنه فعلياً إذا العدالة الانتقالية تم تطبيقها حسب المفهوم الحقيقي تبعها اللي أساساً بيعتمد على مش بس الحقيقة كمان كل المفاهيم اللي بتشمل عودة اللاجئين اللي بتشمل التعويض اللي بتشمل تغيير النظام القانوني الإسرائيلي الحالي اللي بيميز ضد الفلسطينيين. إذا هذا النظام اتطبق بهذا الشكل أكيد للأسف هو مش حيكون يعني مفضل لدى دولة إسرائيل بشكلها الحالي، يعني لأنه دولة إسرائيل بتعبر عن كل المشكلة تبعت اللاجئين لها علاقة بإسرائيل كدولة يهودية، وهي بتقول يعني والحركة الصهيونية بتشدد على مبدأ يهودية الدولة، والعدالة الانتقالية بطبيعة الحال ما فيش فيها هذا المبدأ، ما بتعترف بمبدأ إنه في دولة لازم يكون فيها إثنية معينة، هي بتعترف بعودة الحقوق بكل بساطة. فبالتالي إذا إحنا بدنا نطبق مفهوم العدالة الانتقالية بشكل صادق هو أكيد حيكون بصالح اللاجئين والنازحين واللي بتهجروا كل يوم، ومش رح يكون في إشي بيسعد الدولة في شكلها الحالي، ولكن بتأمل إنه يكون يعني بيسعد الدولة اللي إحنا بنطمح نكون فيها اللي هي دولة المساواة والعدالة اللي كل مفهوم العدالة الانتقالية بحاول يوصلنا لإلها. Yes. My simple answer about Jewish refugees in the Arab world is yes, I will be very happy to fight
with you and with everybody else who demands their rights in any Arab country, including Egypt, Lebanon, Syria, Morocco, etc. Of course, just in the same way that the Palestinians are entitled to their rights in Israel or in the occupied territory, Jews who are displaced and who have any property in the Arab world are not only entitled to their property, but are also entitled to their citizenships and to their full rights. So yes, if you need, if you work for the same rights and you see that they are equal in Israel and in Egypt, yes, I'm very happy to be on your side. I'm sorry, but we don't have any more time left. I know there was one more question regarding Marijana's presentation. The Serbian example focused very much on prosecutions. Question is that relevant for Israel-Palestine? And I think that's an important one, and I would encourage people to approach you for discussion. The gentleman after. did not get his chance to... No, I'm sorry. We have a lot to cover. We have many panels and many speakers today. Thank you. So what did you say at the end? Because it wasn't working. I said that basically